de stem van de Sahel midden family en de hele Sahel, in heel Afrika, in elke stad van de diaspora war ons bloed nog steeds klopt met de herinnering een wat gestelen is, ik heb nodig dat jullie me van horen. Niet als in president die in toespraak verliest. Maar als in soldaat die zijn broeders heeft begraven in het stof van het Noorden, als in man die heeft gezeten naast modus wie ogen niets meer te verliezen hadden, als in Afrikaan die heeft gekeken naar 60 jaar gebroken beloften en heeft besloten, genoeg is genoeg. Voordat ik jullie over Rusland vertel, voordat ik jullie vertel over de wending die elk ministerie van Buitenlandse Zaken in Europa heeft done shouldn't, die diplomaten in paniek heeft gebracht en de Westers kranten heeft gevuld met waarschuwingen over destabilisatie, moet ik jullie vertellen waar we ons van afkeerden. Want de wending is alleen logisch als je voelt wat de deal werkelijk was, niet de official versie, niet de taal van partnerschap, samenwerking en ontwikkelingshulp, maar wat het werkelijk was. In de lijkemen van ons volk, in de graven van ons soldaten, in de hollyogen van de modus in onthienden kampen die niet meer geloften dat iemand zou komen om hen te redden. Ze zeiden, jullie hebben ons nodig. Ze zeiden, zonder ons tropen, zonder ons bases, zonder ons leningen en ons advies, zullen jullie landen in chaos storten. Ze stationeerden hun soldaten op ons grond, niet om ons te beschermen, maar om hun belangen te beschermen. Ze zwaaiden met hun vlaggen over ons land terwijl ons volk blode door in terrorisme dat ze hielpen aanwakkeren of dat ze simpelweg negeerden, omdat negeren hun doelen diende. Frankrijk, Amerika, de oud-mogendheden. Ze beloofden veelheid. Wat kregen we? Meer graven, meer platgebrand dorpen, meer weeskinderen, meer rijkdom die uit ons bodem werd weggezogen terwijl ons soldaten met bloothanden vochten en buitenlandse bedrijven goud wegworden in private toegen. Ik spreek niet in abstracties. Ik spreek over wat ik heb gezien. Ik was in kapitein in het Noorden. Op de plaatsen waar de woestijn de savanne begint op te slokken en de stilte des nachts zo totaal is dat het ligit alsof de aard zelf haar inhoudt. Ik was toen geen politicus. Ik was in soldaat die deed wat soldaten doen, dienen, vechten, broeders begraven. Ik begroof broeders die sterven terwijl ze land verdedigden waar buitenlandse bedrijven goud uitgroven dat ze nu het deelden met de mensen die erop woonden. Laat me dit nogmaals zeggen, zodat het in het geheugen gegrift blijft, midden broeders sterven terwijl ze de grond beschermden die door buitenlandse handen van zijn rijkdom werd ontdaan. En de gemeenschappen op die grond, de gezinnen, de boeren, de kinderen, zeggen niets van terug. Zelfs geen 1% van wat hun land opbracht, kwam bij hen terug in de vorm van scholen, ziekenhuizen, wegen of in toekomst. Het vertrok in vliegtuigen naar buitenlandse rekeningen, naar de winsten van bedrijven met hoofdkantoren in Londen, Parijs en Toronto, en which sterven terwijl we de deal beschermden die dit mogelijk maakte. Ik zag buitenlandse militair bases onangeroerd blijven, perfect uitgerust, voldig bemand, voldig operationeel, terwijl jihadisten gezinnen afslakten in dorpen op slechts enkele kilometers afstand. Slechts enkele kilometers. Ik wil dat jullie de afstand voelen. Kilometers, geen continenten, geen landen, kilometers. En de bases stonden stil en de gezinnen sterven. En de rapporten werden geschreven en de samenwerking ging door en veranderde niets. Ik stelde mezelf de vraag die geen enkele officier in dat systeem mocht stellen, waarom sterven we voor hun systeem? Waarom smeken we om hulp van degenen die profiteren van ons PJN? Ik vroeg het eerst zachtjes, daarna harder. Toen stopte ik met vragen en begon ik te handelen. Want hier is de waarheid die 60 jaar official taal was ontworpen om ons te beletten hardop te zeggen, de onveiligheid in de Sahel gebeurt niet ondanks de Westers aanwezigheid. Het gebeurt naast die aanwezigheid. Ja en ja, inzet en inzet, operatie en operatie, samenwerkingsovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst, en het terrorisme verspreidt zich. Elk jaar meer gebieden on de bestie. Elk jaar meer onthiend gemeenschappen.
Elk jaar meer plakgebrand dorpen, meer wieskinderen en meer modus die in onthienden kampen zaten met Hollyogen, zich vragend wanneer het zu eindigen. Opping de gegeven moment moet in serious persoon de vraag stellen, is dit partnerschap ontwerpen om het probleem op te lossen of om het te bestendigen. Want in veiligheidspartnerschap dat elk jaar meer onveiligheid produceert, is geen fallen partnerschap. Het is in success van iets anders. En dat iets anders is control. Laat me jullie vertellen over de ketenen die de meest mensen nu het zien. De CFA frank, 14 Afrikaans noties gebruiken in mantienheid die in Frankrijk wordt gedrukt in Frankrijk in stad genaamd chameliers. De bankbiljetten die burken op modus gebruiken om eten voor hun kinderen te kopen, gedrukt in Frankrijk. Het geld dat boren naar de markt brengen, gedrukt in Frankrijk. De mantienheid die het economisch leven van honderden miljoenen Afrikanen vertigen wordt, gecontroleerd, beheerd en bestuurd door de Frans schatkist. En de overeenkomst verplicht Afrikaans noties om 50% van hun DV's en reserves in Parijs te deponeren. 50%. De helft van elke dollar die in deze economieën vloeit, blijft in Frankrijk, beheerd door Frankrijk, onderwerpen een regels die zijn ontwerpen voor de Europese muntestabiliteit, niet voor Afrikaans ontwikkeling. Niet voor de boer in hound, niet voor de moeder in dibbo, voor Europese muntestabiliteit. Dit is geen geschiedenis. Dit is geen erfenis die bij de onafhankelijkheid wordt gecorrigeerd. Dit is vandaag de dag. Dit is de deal die en nu bestaat, terwijl jullie naar middenstem luisteren. Het bestaat al 80 jaar. 80 jaar Afrikaans mantienheid gedrukt in Frankrijk. 80 jaar Afrikaans reserves gedeponeerd in Parijs. 80 jaar Afrikaans economisch beleid ontwerpen een woorden die zijn ontwerpen voor het voordeel van iemand anders. En we moesten het in partnerschap nemen. We moesten dankbaar zijn. We moesten willen dat vregen om meer ondankbaarheid was. Ik herinner me een oudere man met wie ik in het neden zat, een oud man die de onafhankelijkheid had meegemaakt, die jong was toen de vlaggen veranderden en de vieringen plaatsvonden en de foto's werden genomen bij ceremonies die het begin van het nieuws hadden moeten maken. Ik vroeg ik hem wat hij zich herinnerd van die tijd. Het bleef langer tijd stil. Toen zei hij, we werden feest. We dansten. We geluften. En toen werden we divulgent octend walker en dezelfde bedrijven zaten in dezelfde midden, en dezelfde banken hadden dezelfde schulden, en dezelfde buitenlandse soldaten zaten in dezelfde basis op ons grond. En we begrepen langzaam, pigeonlijk door de jaren heen, dat de vlag was veranderd, maar de deal niet. Hij pauzeerde. Toen zei hij het ding dat ik nu het ben vergeten, het reedster was niet de deal. Het reedster was dat ze ons lieten volen dat vregen om meer ondankbaarheid was. Ik heb die woorden meegenomen in elke beslissing die ik sindsdien heb genomen. Ik draag ze vanavond bij me. In september 2022 zeiden we genoeg. We beëindigden de oude leyenties. We vroegen Frankrijk om te vertrekken eerst beliefd, daarna resoluut, want wanneer beliefdheid stuurt op in gebrek een bereidheid om te vertrekken, is vastberadenheid geen agressie. Het is zo overeinigd. We sloten hun bases. We verscheurden de scripts geschreven in Parijs en Washington. We keken naar 60 jaar bewijs, 60 jaar waarin de deal armoed produceert naast extractie, onveiligheid naast militair aanwezigheid, afhankelijkheid naast de taal van ontwikkeling, en we zeiden, dit werkt niet en we veranderen het. Ze noemden het waanzin. Ze legden sancties op ze fluisterden dat we zonder hen zouden instorten. Ze voorspelden hongersnood, chaos, nederlaag. Ze zeiden, kijkwat gebeurt met de landen die buiten het de treden. Which zeiden, kijkwat gebeurt met de landen die voor zichzelf kiezen. Kijk en u naar ons. We richten ons tot Rusland, niet als bedelaars, maar als gelijken.
Nyet on dat Rusland perfect is, ik zal jullie nu het vertellen dat in partner perfect is. Nyet on dat Rusland geen eigen belangen heeft, elke nati heeft belangen en dan alsof dat nyet zo is in nivity het die ik me nyet kan vero or loven. Maar on dat Rusland kwam zonder de conditionality het die ons toekomst een kettingen legt. Rusland kwam nyet met eisen voor structureel aanpassingen. Rusland eiste nyet dat we ons openbaar diensten privatiseren voordat ze ons hielpen. Rusland hield ons geen preek over democratie terwijl hun eigen regering contracten tekende met de bedrijven die ons goud uitgroven. Rusland bood wat we vroegen, respect voor ons soevereiniteit, militair instructors om ons eigen tropen te trainen, echt training met echt wapens op ons eigen grond voor ons eigen omstandigheden, geen lezingen gegeven in conferentieselen met airconditioning door advisors die nu het het nerden van ons land hebben gezien. Echt training, ondersteuning om het terrorism te bestrijden dat ons volk afslaat terwijl het Westen rapporten produceert. Vergaderingen hield en partnerschappen uitbreid die niets veranderden op het terrein. Partnerschappen in onderwijs, technology, wetenschap van het zodat dat kennis overdraagt in plaats van afhankelijkheid te creëren, dat ons ingenieurs achterlaat met vaardigheden die van hen zien, dat capaciteit opbouwt hier in de Sahel, voor de Sahel. Gezamenlijke projecten, echt projecten. De eerst gedeeld satellite van de Sahel, ons ogen in de lucht, ons ontketen stemmen. Ons eigen communicatie infrastructure, beheerd door ons, ten dienste van ons veiligheid, ons coördinatie en ons onderling verbinding, niet afhankelijk van systemen gecontroleerd door partijen we belangen afwikken van de ons op het moment dat ze in conflict komen. Dit is ho respect voor soevereiniteit in de praktijk uitziet, niet in toespreken, maar in satellieten, in training, in de overdracht van capaciteit die het blijvens achterlaat. Het is niet alleen Burkina Faso. Mali heeft hetzelfde pad bewandeld. Niger volgde. 3 noties, 3 leiders, 3 volkeren die naar dezelfde deel kijken en tot dezelfde conclusie kwamen. Samen hebben we op 6 juli 2024 in Niamey iets gecreëerd waar de krachten die geïnvesteerd hebben in de verdeling van de Sahel 60 jaar lang als een hebben gedaan om het te voorkomen, de reliantie van Sahelstaten. In confederatie die niet uit ideologie is geboren, maar uit gedeeld PJN, uit de erkenning dat 3 door land ingesloten noties die voor dezelfde uitdagingen staan, dezelfde grenzen delen, dezelfde geschiedenis van extractie en afhankelijkheid dragen, dat deze 3 noties samen sterker zijn dan apart. Geen economisch handbouwen meer die door buitenstaanders worden gedicteerd. Geen gewokt meer op toestemming van in organisatie die wordt gebruikt als een mechanisme om de oud deel onder regionaal terrein in stand te houden. Geen vragen meer eenparig, Washington of Brussel of ons veiligheidsbeslissingen acceptabel zijn. We lanceerden ons gezamenlijke strijdmacht. We verdiepten de banden in veiligheid, economie en infrastructuur. We zeiden tegen de wereld, de Sahel beslist voor de Sahel. Ze nu men het zich tot Rusland wenden. We nu men het walker worden. We nu men het weigeren om pianen te zien in het spel van iemand anders. We nu men het opijzen van de waardigheid waar ons voorouders voor vochten en die 60 jaar onafhankelijkheid nu het werkelijk hebben geleverd. Want onafhankelijkheid met in muntenheid gedrukt in Frankrijk is geen onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid met buitenlandse basis op J grond waar J niet voldig me hebt ingestemd, is geen onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid met handelsvoorwaarden geschreven in andere hoofdsteden en should worden opgesteld door instellingen ontworpen voor andere belangen, is geen onafhankelijkheid. Het is in zeer uitgebreid uitvoering van onafhankelijkheid, ontworpen om echt lichten terwijl de extractie doorgaat. We zien just op met acteren. Ik herinner me een mode in een onthienden kamp nabij Dibbo, in het nerden, waar het guild het meest geconcentreerd was en het gewoon leven het meest diepgaand wordt vernietigd. Ze zat daar met haar jongs te zoen, in klein jongetje van in jar of 3, met die grote, ernstige ogen die kinderen hebben als ze te veel en te vroeg hebben gezien.
Sie kiek me ein, nyet met eerbid, nyet met de voorzichtig blik die mensen soms opleiders weer pen, maar met de direct blik van iemand die niets meer te beschermen heeft door voorzichtig te zien. Enze, wanneer houdt het op? Dry woorden. Het gewikt van als in dry woorden. Ik zei haar, het houdt op omdat we gestopt zien met het vertrouwen van degenen die ons vihanden indirect bewapenden, die de chaos financierden die ons zwak, afhankelijk en dankbaar hield voor de veelheid die zich kozen te bieden. Omdat we partners hebben gekozen die ons helpen rechtop te staan, niet op ons neen. Ze kiek me langer tijdens nadat ik dat had gezegd, beslissend of ze me moest geloven. Ze nikte een keer, langzaam. Dat nikje is wat ik meeneem in elke beslissing, elke nationaliteit, elke alliantie-vergadering, elk decreet, elke octend en weering koepoging wanneer ik weer een het werk ga haar nikje. De oud mogendheden hebben de wending niet stilletjes geaccepteerd. Ik zal niet dan alsof dat wel zo was. De sancties kwamen onmiddellijk, financieel druk ontwerpen om de wending door te maken, om in boodschap te sturen naar elke ander Afrikaans nati die toekiek, de prijs van in ander cues is te hoog. We hebben de prijs betaald. We gingen door met boeien. Het diplomatiek isolement was systematisch. International instellingen die zogenaamd neutral waren, werden plotseling minder gastvrijd toen we stopten met het volgen van het script. Ontwikkelingsfinanciering, bedreigd, verminderd, onderwerpen een voorwoorden die we al hadden geweigerd. We incasseerden de klappen. We gingen door met boeien. De koepogingen, VJF sinds september 2022. VJF pogingen OMT stoppen wat we een het boeien zien door de persoon die het bout te verwijderen. 2 in 2023, in 2024. Het complot van April 2025 dat ontstond in Ivoorkust, soldeten die coördineerden met terroristisch groepen. Het presidential paleis, het doelwit. The 16th of April, de Japan datum. January 2026, nog in verrigdel de moordaaanslag. VJF keer. VJF keer hebben ze het geprobeerd. VJF keer hebben we het overleefd. VJF keer ging ik de volgende octend weer een het werk omdat het werk groter is dan elke poging om het te stoppen. Omdat wat we een het boeien zien nu het over mij ging. Het gaat over haar, de moeder in Dibbo, de oud man in het Nerden, de soldaten die ik heb begraven, de kinderen die in land verdien dat behoud wat het produceert. De oud mogendheden reizen. Ze waarschuwen voor destabilisatie. Ze willen hun kranten met zorgen over democratie, regional stabiliteit en de gevaarlijk invloed van Moskou. Maar elke door Russen getraind soldaat die in aanval afslaat, elk stuk uitrusting dat ons frontlinies bereikt, elke jonge Burkinese ingenieur die in Moskou leert, elk satellietbeeld dat helpt bij het coördineren van ons veiligheidsoperaties, bewijst dat ze ongelijk hebben, niet met woorden, maar met resulten. In de meetbaar en verifieerbaar realiteit op het terrein, de richting van de veiligheidssituatie is veranderd sinds we van partnerschap zijn gewisseld. Het is niet complete, het is niet af, het is niet het ein van de strijd, maar het is veranderd. En de richting van de verandering doet meer toe dan de afstand die nog moet worden afgelegd. Ik wil overending duidelijk zien, want duidelijkheid doet ertoe en ik zal niet toestaan dat deze wending verkeerd wordt begrepen. Dit gaat niet over het kiezen van de een meester boven de ander. Dit gaat over geen meester. Rusland is in partner, geen bescherm hier, niet in vervanging van Frans control door Russisch control. In partner in de weerzin van het woord, in de zin dat beide partijen het bieden hebben en beiden elkaars recht respecteren om hun eigen beslissingen te nemen. Rusland houdt ons geen preek over democratie terwijl ze contracten tekent met de bedrijven die ons grondstoffen uitgraven. Rusland installeert geen marionetten om het vervolgens zover reinity te noemen.
Rusland stelt geen verwoorden een veiligheid samenwerking die ons dwingen ons economisch beleid over te dragen een extern beheer. Rusland behandelt ons als wat we zien, soever een not is die soever een keuzes maken. En dat, die fundamental behandeling als volwassen en die in staat zien zichzelf te besturen, is niet iets wat we consistent hebben ontvangen van de partners die 60 jaar lang op ons grond hebben gezeten. Laat me jullie vertellen wat de Sahel werkelijk een het boeien is door deze wending. Want de wending is niet de bestemming, het is het begin. Energie soever niet zoninstallaties in gemeenschappen die nu het betrouwbaar stroom hebben gehad, windprojecten, hydroelektrisch ontwikkeling. Elke kilowatt elektriciteit opgewekt door ons eigen zon is in kilowatt die niet kan worden onderbroken door beslissingen genomen in buitenlandse hoofdsteden. Elke gemeenschap die verbonden is met intern opgewekt energie is in gemeenschap die is losgekoppeld van de energieafhankelijkheid die elke worldwide crisis verandert in lokaal Sahel crisis. Regional infrastructure, de wegen en spoorverbindingen die worden aangelegd door de alliantie van Sahelstaten die door land ingesloten not is toegang geven tot meerdere kustroutes in plaats van enkele, fragile corridors van afhankelijkheid. De financiële mechanismen die worden ontwikkeld en die regionaal handel op ons eigen voorwaarden mogelijk maken. De fysieke verbindingen die de Sahel tot een netwerk maken in plaats van in verzameling geïsoleerd kwetsbaarheden. Verwerkingscapaciteit, geld dat higher wordt geraffineerd, katoen dat higher wordt verwerkt, landbouwproducten die higher worden omgezet voordat ze ons grenzen overgaan. Elke stap van verwerking die plaatsvindt op Sahelgrond is een stap van waar die higher wordt vastgelegd, benen higher, belastinginkomsten higher, rijkdom higher, niet op de rekenningen van buitenlandse aandeelhouders. Dit zien geen visio in. Het zien boekprojecten die al een de gang zien, die al resulten opleveren. 11 ton goud verzameld door ons staatsmijnbouwbedrijf in 3 maanden van 2025. De raffinaderij die verriest op Burkini's bodem. De alliantie die standhoudt ondanks als wat urtigenen is gegooid. De wending die iets werkelijks produceert. Een de diaspora, in Europa, in Amerika, in de Cariben, in elke stad waar de kinderen van de Sahel in leven hebben opgebouwd en hun wortels met zich mee hebben gedragen over de oceanen. Ik weet dat jullie kijken. Ik weet dat jullie iets voelen als jullie kijken naar wat hier gebeurt. Het sweet van jullie voorouders boed imperia die hen vergeten. De rijkdommen van jullie grootouders financierden de ontwikkeling die nu het thuis kwam. Jullie ouders vertrokken omdat het huis dat in toekomst had moeten bieden niet genoeg had voor iedereen. Kom nu terug, niet als bezoekers, niet als toeristen van jullie eigen erfgoed. Als u bouwers. Breng jullie techniek, jullie geneeskund, jullie technology, jullie financiën, jullie onderwijs, jullie netwerken, jullie vaardigheden mee. Niet als liefdadigheid, we hebben geen liefdadigheid nodig, maar als familie die de cirkel rondmaakt. De kennis die vertrok, komt naar huis om boeien een wat ze altijd al kon boeien. De alliantie van Sahelstaten bouwt die ruimte, onvolmaakt, onder druk, opererend in een context van real veiligheidsuitdagingen en real economisch beperkingen, maar bouwt wel. Het heeft elke hand nodig. Jullie hand. Middenbroeders en zusters, de Sahel richt zich tot Rusland omdat het Westen ons lang geleden de rug heeft toekeerd. Ze draaiden zich om toen ons kinderen honger hadden, toen ons dorpen branden, toen ons goud verdween in buitenlandse kluizen en ons soldaten met bloothanden sterven, toen moeder in ontheemdenkamp en ontheemdenkamp zat met hollyogen, zich vragend wanneer het zou eindigen. Rusland stapt naar voren toen we een helpend hand nodig hadden, niet in hand een de kiel. En we pakten die hand, niet uit one hoop, niet uit naiviteit, niet in het geloof dat een nieuwe partner als oplost, maar als soevereinen die in keus maken. Als volwassenen die weigeren te accepteren dat er iets beschikbaar opties te opties zien die de oude deal biedt. Als Afrikanen die na 60 jaar bewijs hebben gekeken en concluderen dat de deal ons niet ging redden, dat alleen we onszelf konden redden.
Een elke Sahelian die luistert, van de Boerderijen van Tiberi tot de Goudvelden van Hound, van de Markten van Ouagadougou tot de Gemeenschappen in het Noorden die nog een het hebben zien, vol dit vuur in je borst. Dit is niet het een van de strijd. De strijd gaat door. Het zal jaren, decennia doorgaan. Het work van werkelijk soevereiniteit eindigt in presidentschap of ingenuity. Maar de richting is bepaald. De wending is gemaakt. De bow is aan de gang. Wat er gebouwd wordt gebouwd blijven, lange gaan dan welk individu dan oké, elke pogging het stoppen overleven. Zo diep geworteld zijn in de fysieke en economische realiteit van deze regio dat het terugdraaien van het vernietigen zu virussen van het war miljoenen mensen van afhankelijk zijn dat ze zullen verdedigen. Dat is de strategie, en tot dat het niet meer afgebroken kan worden. Typ Sahel Rising in de comments als dit iets in je Walker maakt. Deel dit met in broder of zuster die moet horen dat we niet langer smeken, we zien een het buwen. De ketenen bars 10. Ze zijn nog niet gebroken, maar ze bars 10. Het geluid van dat bars 10 is het geluid van het work dat elke dag wordt gedaan in Burkina Faso, in Mali, in Niger, in elke hoek van de Sahel waar mensen hebben besloten dat de volgende ochtend anders zal zijn. We maken het samen anders. So evereen. Onstuitbaar. Vive Burkina. Vive Mali. Vive Niger. Vive Sahel. De plundering loop ten eind. Het ontwijken is higher. Bedankt dat jullie bij me zijn gebleven. Star nu op kij nu het meer actorum.